Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to learn about supermarket vocabulary in German. So let's begin. Im Supermarkt. Noch einmal. Im Supermarkt. Der Supermarkt. Die Supermärkte. Noch einmal. Der Supermarkt. Die Supermärkte. Der Eingang. Die Eingänge. Noch einmal. Der Eingang. Die Eingänge. Der Ausgang. Die Ausgänge. Noch einmal. Der Ausgang. Die Ausgänge. Die Kassiererin. Die Kassiererinnen. Noch einmal. Die Kassiererin. Die Kassiererinnen. Der Kassierer. Die Kassierer. Noch einmal. Der Kassierer. Die Kassierer. Der Kundin. Die Kundinnen. Noch einmal. Der Kundin. Die Kundinnen. Der Kunde. Die Kunden. Noch einmal. Der Kunde. Die Kunden. Die Einkaufsliste. Die Einkaufslisten. Noch einmal. Die Einkaufsliste. Die Einkaufslisten. Der Einkauf. Die Einkäufe. Noch einmal. Der Einkauf. Die Einkäufe. Der Einkaufswagen. Die Einkaufswagen. Noch einmal. Der Einkaufswagen. Die Einkaufswagen. Der Einkaufskorb. Die Einkaufskörbe. Noch einmal. Der Einkaufskorb. Die Einkaufskörbe. Der Kassenzettel. Die Kassenzettel. Noch einmal. Der Kassenzettel. Die Kassenzettel. Das Bargeld. Noch einmal. Das Bargeld. Die Kreditkarte. Die Kreditkarten. Noch einmal. Die Kreditkarte. Die Kreditkarten.
Die Kasse, die Kassen. Noch einmal. Die Kasse, die Kassen. Der Preis, die Preise. Noch einmal. Der Preis, die Preise. Die Abteilung, die Abteilungen. Noch einmal. Die Abteilung, die Abteilungen. Ich gehe zum Supermarkt. Ich bin im Supermarkt. Ich komme vom Supermarkt. Wie viel kostet das? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Wo finde ich die Milch? Ich möchte frisches Brot kaufen. Wo ist der Ausgang? Thank you for joining us in today's lesson. We hope you enjoyed this video. Don't forget to practice these new words to enhance your vocabulary. If you found this video helpful, do give it a thumbs up and share with your friends. Until next time, stay awesome. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching.